Uda kuroora musikana wawakaona pamuchato ari papressure yeplate yerice achirovana nevanhu kuti awane plate yerice, ndo wauda kunowana yeye. Watoshinga izvo wakapiwa chiratidzo chengwa, po wakatocheuka uchiona achirovana nevanhu. Mwari aida kuti uone kuti haumugono. Watondokunzwa mauri kuti ini ndini Kilimanjaro ndomugonawo. Pamunozonetserana plate yerice mumba menyu, ndipo unozoona kuti ndakarasika. Ukazonyatsofunga unobva kuti ndakambozviona musi wemuchato. Wona zviratidzo zvenguva, woziya kuti chandaratidzwa ichi ndatoziya munhu wandiri kudanana naye anokusikiza mbama muchidanana, kuti ndoku ozofunga kuti asati aroora ko akazobhadhara mari, unobviswa front line rese pauri kudanana naye. Wobva wamukumbira kuti ndipo mari, oitorera kuseri kunoku, obva akupa dhora pachinhu che50 cents, obva azokubvunza change. Watoradzwa chiratidzo chenguva kuti mumba mufe makasiwa mari. Wona chiratidzo chenguva kuti munhu ari kuya kuzokuona iwo mukomana wacho aine mabori usati waroora. Watimo waroora nungo dzina sisara, ndakaroora mudzimai akadai so, manapukeni mupoto esadza. Munhu ane nungo dzekugeza achiri musikana ndo ari kuti achageza aroorwa iyeye. Wotonzwa mauri kuti ndichamuchinja. Iwo umandara watadza kumuchinja kuti ageze. Chinogona kuchinja munhu ndiMwari chete naMweya Mutsvene. Wona zviratidzo zvenguva, woziya kuti chandaratidzwa ichi ndatoziya munhu wandiri kudanana naye anokusikiza mbama muchidanana, kuti ndoku ozofunga kuti asati aroora ko akazobhadhara mari, unobviswa front line rese pauri kudanana naye. Wobva wamukumbira kuti ndipo mari, oitorera kuseri kunoku, obva akupa dhora pachinhu che50 cents, obva azokubvunza change. Watoradzwa chiratidzo chenguva kuti mumba mufe makasiwa mari. Satani unokupa jealousy nemakuhwa zvekuti unogona kukanganwa kuti ione chiono chako, wogomukira kurwadziwa nevanhu. Atenga chake wocheuka, wosvotwa, worwadziwa kusvika waita bundu, zvakazofambidzana nemakuhwa. Watoo muroyi. Makuhwa nejealousy ndo zvinotaridza muroyi. Unogona kunge usingazvizive kuti uri kubuda usiku, but kana mauri une vanokusvota wobva waita makuhwa nezvavo, uri muroyi. Are you not one of those people who are moving around, getting everywhere, frustrated? Wakambopinda here kana mukombi, so ungoona Mwari ngopindura munhu wese rafu, kuti unoshaya kuti ko inani pindura rafu. Problem haasi iwewe, ari kubva kumba kwaakatsamwiswa, otakura kutsamwa kwekumba opinda nako mukombi, achiburuka mukombi nevasangana nevekubasa anenge achingojanyura. Kune vanhu vari kurarama vakatsamwa. Manya ichi chakaramba, womhanya ichoramba, womhanya ichoramba, ramba uchimhanya. Pane pauchaita mahwekwe nayo mari, iko kubvuma zvekuti even skin inotaka kudayira kuti mari yabvuma. Haumbodi kuudza vanhu kuti zvakuita, vanozviona vega kuti zvinhu zvakufamba. Mukoma musaneta kutsvaga, rambai muchitsvaga. Tinoita nayo mahwekwe chete. Vanouya kana ana mai panapa kuti Prophet ndakusvitsa 62 hasati ndambowanikwa. Chero uchiri kufema unochata, kureva kuti nyangu kana wakabroka nhasi, so long uchiri kufema mukana uripo, nekuti Mwari une tsika yekutuma vanhu vasina kana zita, vanhu vasingazikanwe, vachapfuura nemurodhi yauri wokutakura ivo voenda newe. Can you really start something and surely not sleep until you achieve it? My dear brother, the greatest demon in you is sleeping. The greatest demon in you is giving up. The greatest demon in you is laziness. Surely being born in Africa, top of that, in the section that you were born, you sleep until 9 a.m. Sleeping until 9 a.m. Everyone wakes up and goes, and you are still sleeping, and you sleep at 10 p.m., 9 a.m., and you will spend at least 12-11 hours sleeping with your surname and the curses upon your life, carrying a skin like mine, and you sleep for 11 hours, and you expect things to change, and you say, no, I want a better life. You want a better life from sleep, as if you are competing with the dead.
Let me speak to you and say, up and until you change your way of thinking and you reprogram yourself, it is very possible to think that you need to be recognized, yet your act does not promote recognition. Every day of our life, we are given an opportunity to upgrade ourselves, but we often ignore the opportunity. We end up just being bitter, wanting more, yet our act does not promote us to receive more. When last have you add value, or your cry is based on time? People are not paid because they were there. They are paid because of what they've produced. Most of us, we are silently dead. And we are not producing anything, yet we cry for recognition. And when the recognition does not come and it goes to Simon, we end up being bitter and angry against the manager. But if I ask you the price of something, you need 2 trips to give me an answer. Does your act promote promotion? Ladies and gentlemen, I want you to learn an art today. Yes, be angry, but don't sleep in anger. If you want the promotions of the Most High to manifest in your life, yes, be angry, but don't sleep in anger. Try by all means to push away every frustration such that you can accommodate the blessings of the Lord. Whoever comes to you is motivated by your thoughts. A vision detects your footsteps. It orders your footsteps. Where you go, where you spend your time, and who you spend your time with is determined by your end. If surely your end is great, it is also easy for you to spend time with great people. The devil is aware that the moment you have got a vision, if clarity comes to you, the generation has been changed. But he gives you one common character which makes you to be derailed from having a vision, which is called a jealousy character. When I say jealousy, I am talking of a character that makes you to forget that you have got your own race. It then makes you to concentrate on what others are doing. And that very moment when you concentrate on what others are doing, it makes you to jump into gossip. Now, if gossip and jealousy goes hand to hand, you are already a witch. Whoever comes to you is motivated by your thoughts. A vision detects your footsteps. It orders your footsteps. Where you go, where you spend your time, and who you spend your time with is determined by your end. If surely your end is great, it is also easy for you to spend time with great people. A crisis changes tradition. When we speak about traditions, we are talking about cultures that have been passed on from generation to generation. We are talking about ways that have been passed on from generation to generation. Talking about threads that have been passed on from generation to generation. I hope you are listening. Because of a crisis, what used to be normal in tradition will no longer be normal in this new life. But a human nature is conformed to an old way, and you may resist to the new change, which may make you to be left behind. Remember, crises do change traditions. So in other words, because of this pandemic, you should expect traditions and ways of living changing and being altered.
2 months ago, Google, Facebook, and other big companies, they wrote a very interesting memo. They said when they made people to work from home, and they discovered that people were producing more than working in the offices, and incited and said even after COVID, they will not open their offices. People will work from home, for they were producing more. So it means a tradition of owning offices has been distracted by the pandemic. So it means if you were in a business of selling space in town, it means your income may change because traditions have been altered. One has to know this. A crisis changes traditions. So what does a wise person do in this circumstance? You check according to your trade lines. You check according to your surrounding and say, what part of tradition may have been altered right now, which also I need to alter in the same manner. Remember, crises do change traditions.